Okay. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. As we come together in love to find your purpose in our lives, lead us all to come and discern and fit into God's plan, okay? Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. As we come together in love and fit into God's plan. As we come together in love to find your purpose in our lives, lead us all to come and discern and fit into God's plan. எல்லாரும் கேக்குறீங்களா? All the children, are you listening? Okay. I see people talking to each other. Okay. Okay, let's all sing together. எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுங்க. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. As we come together in love and fit into God's plan. As we come together in love to find your purpose in our lives. Lead us all to come and discern and fit into God's plan. Okay, one more last time we'll sing that song. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to find the salt and light to those around. Even as we gather to learn, Lord, we ask for you to bless. Help us all to be the salt and light to those around. As we come together in love to find your purpose
and fit into God's plan. Father God, we thank you for this new song. Help all our children to find their purpose from you and to find the plans that you have for them. We ask you to bless them all. In Jesus' name, amen. Let's listen to this moral story, and you can tell next time. I will ask what you learned from this. Okay? All right. Thank you, Ranjana auntie. அது எங்கட fit in the school song. Right. நாங்கள் பிறகு கொஞ்சம் மாற்றங்களும் செய்து ஃபைனலி அது எங்கட சாங்காக இட் வில் எமர்ஜ். இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு மூரல் ஸ்டோரி ஆன்டி சொன்ன மாதிரி பார்ப்போம். ஸ்கிரீன் தெரியுதானே எல்லாருக்கும்? Gattu's best friend. Long time ago, in a city there lived a 7-year-old boy named Gattu. He used to live with his parents. Gattu was very good in both sports and academics, and that is why his parents and his teachers were very happy with him. There was a boy named Rahul in Gattu's class. Rahul and Gattu were very good friends. While Gattu was very gullible, on the other hand, Rahul was very mischievous. He always used to plan some mischievous act in his mind. Then one day the teacher told the students present in class, "Students, tomorrow I will take English exam. So everybody come prepared for tomorrow's exam. And remember, whoever will get poor marks, I will take that student to the principal, sir." Hearing this, Gattu got scared. Principal sir is very strict, so tomorrow I will come prepared for the exam. After the school got over, Gattu went straight back to home, and after having some food, he started studying. While he was studying, it got evening, when suddenly Rahul came into Gattu's room. Hey Rahul, when did you come to my house? I came here to take you to the park. Let's go to the park and play. But today I can't go to the park. I still have to read 2 more chapters. You also go home and prepare for tomorrow's exam. You know very well. It doesn't matter how many times I try, but I can't remember these chapters. Okay, then you go and play in the park and you will pass the exam by copying from me. The next day, they did the same as they decided. When the exam started, at first Gattu completed his own paper in a hurry. And then he let Rahul, who was sitting near to him, copy from his paper and helped him in cheating. Seeing Rahul get 10 out of 10, the teacher thought, Rahul spends all his day doing mischiefs. Then how could he get 10 out of 10? Thinking this, the teacher told the students, "Students, tomorrow I will take your maths exam." Hearing this, Gattu told Rahul, Rahul, don't worry. I will help you in tomorrow's exam also. The next day, like always, they both sat together to give the exam. But then suddenly the teacher told Gattu, "Gattu, you sit here with Sona." But teacher, I always sit here with Rahul. "But today you will sit here." After the teacher said so, Gattu came and sat beside Sona, and Rahul gave the exam sitting all alone. Gattu was upset, so he finished his paper early. But all the time, Rahul kept thinking, "I don't know the answer to a single question. What to do now?" Seeing Rahul fail, Gattu and Rahul started crying. "You told me that you will let me copy from your exam paper." Sorry Rahul, but the teacher changed my seat. Seeing them cry, the teacher came closer and said, making them understand, "Rahul, I knew. You always pass the exam by copying from Gattu's answer sheet. So knowingly I changed both of your sitting arrangements. And Gattu, more than Rahul, you need to learn this.
Good friends always stop their friends from making mistakes. They don't hide their mistakes. So kids, what did you learn from this story? We should never hide our friends' mistakes. But like a good friend, we should always stop our friends from making mistakes. अगर आपको हम All right. அப்ப அதுல நாங்க படிக்கிறது வந்து சீட் பண்ணவும் படாது, மற்றவர்கள் சீட் பண்றதுக்கு நாங்கள் உடந்தையாயும் இருக்கப்படாது. அப்ப ஃபிட் இங்கிலீஷ் ஸ்கூலும் கடைசியில எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும். அப்ப அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கு ஒழுங்கா படிக்கணும். இந்த வகுப்புல வந்து அவதானமா கவனிச்சு நாங்கள் படிப்பிக்கிறதுலையும் தர ஹோம்ஒர்க்ஸ்லையும் இருந்து தான் எக்ஸாம்ஸ் வரும். அப்ப நாங்க படிக்காம இருந்து 10 வகுப்புல 8 வகுப்புக்கு மேல வந்தீங்கன்னா தான் எக்ஸாம் எடுக்கலாம். அப்ப நீங்க வகுப்புகளுக்கு வராமல் இருந்துட்டு அப்ப பிறகு வந்து ஐயோ பாஸ்டர் எங்களை எக்ஸாம் எடுக்க விடுங்கோ, அல்ல பாஸ்டர்ஸ் மேர் கூட நீங்கள் அதுல அந்த சீட் பண்ண உதவி செய்தால் மாதிரி பிள்ளைகள் வகுப்புக்கு ஒழுங்கா வராம இருந்து போட்டு கடைசி நேரம் அவங்களை எக்ஸாம் எடுக்க சொல்லி கேட்கறது நீங்க சீட் பண்ண உதவி செய்யற மாதிரி தானே. இப்ப நீங்களும் அது செய்யப்படாது. நீங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லணும், பிள்ளைகள் ஒழுங்கா வாங்கோ வகுப்புக்கு. ரைட். போன முறை நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் நீங்க அதுல தப்பி கடைசியில எக்ஸாம்ஸ் எடுத்த நீங்க, இந்த முறை நாங்க ஸ்ட்ரிக்டா 8 முறை வகுப்புக்கு வரையிலே என்று சொன்னா, அல்லது பாஸ்டர்ஸ் மேர் நீங்க டிசைபிள்ஷிப் கிளாஸுக்கு வரையிலே என்று சொன்னா, அது மிக 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 முக்கியம். இந்த ஃபிட் இவ்வளவு அழகாக நடப்பதற்கு அடிப்படை காரணம் அந்த சீசத்துவ வகுப்புகள். பாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் அந்த ஆன்டிபாடின பாட்டு மாதிரி சமுதாயத்துக்கு உப்பா இருக்கணும். அதெல்லாம் டிசைபிள்ஷிப் கிளாஸ்ல தான் சொல்லித்தாரோம். நீங்கள் அதுக்கு வரையில என்றா ஐயோ பாஸ்டர் பிள்ளைகளை எக்ஸாம் எடுக்க விடுங்கோ, அது உங்களுக்கும் கூடாது பிள்ளைகளுக்கும் கூடாது. சரியா? அப்ப இன்றைக்கு இதெல்லாம் முடிஞ்சு 5 மணிக்கு டிசைபிள்ஷிப் கிளாஸ் இருக்குது. இன்னொன்று நாங்க செய்ய போறோம், நேரத்தை ஆதாயப்படுத்துறதுக்கு டீச்சர்ஸ் மேர் பாடம் சொல்லி கொடுக்க. இதுல 90% குரூப்ஸ் வந்து தமிழ் குரூப்ஸ். அப்ப அவங்க தமிழ்லையும் சொல்லி கொடுப்பாங்க விளங்காத நேரங்கள்ல. சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷனை வந்து பாஸ்டர் கனகராஜா வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஒரு குரூப் காலு கூடாக அவர் அதை செய்வார். இன்றைக்கு நாங்கள் அதை ட்ரை பண்ணுவோம். அதுல பிரச்சனைகள் இருந்தா காலப்போக்குல அது இம்ப்ரூவ்ட் ஆகும். இல்லண்டா அது வேலை செய்யாட்டிலும் நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷும் சிங்களமுமோ தமிழும் சிங்களமுமோ தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் உங்களோட மைக்கை நீங்க மியூட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் வகுப்பு நடக்கிற நேரத்துல தமிழ்ல டீச்சர்ஸ் கதைக்கிற நேரத்துல நீங்க சிங்களத்துல சொல்லி கொடுக்கலாம். அப்ப நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்துல கூட படிக்கலாம். சரியா? காட் பிளஸ் யூ. நான் இப்ப இந்த ஸ்கூலுண்ட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் Premini auntie, let me ask Premini auntie to take over. Sorry that we are already up to 4:30. Sri Lanka it's 2:30. But go ahead, Sister Premini. Okay. And I'm muting all of you. Cannot hear. What's happening? Why can't we hear you, Sister Premini? கேக்குதா? ஆன்டி பிரேமினி கதைக்கிற கேக்குதா உங்களுக்கு? தம்ஸ் அப் தாங்க கேட்டால். Okay, Sister Premni, maybe you can come in after the first class. We will go to the writing class. Shalomi teacher, Columbula,
ஒரு நல்ல லாயரா இருக்கிறா. அவ கஷ்டப்பட்டு படிச்சவ, அவ சீட் பண்ணி லாயரா வரையில, கஷ்டப்பட்டு படிச்சு இன்றைக்கு ஒரு பெரிய லாயரா வந்து இருக்கிறா. அப்ப நீங்களும் அவண்ட முன்மாதிரியை பின்பற்றுங்கோ. உங்களை எல்லாரையும் மியூட் பண்ணி இருக்கிறேன். இதுல தங்கா டீச்சர் வந்து மைக்ஸ அன்மியூட் பண்ணுவா. தயவு செய்து எல்லாரும் எல்லா கேள்விக்கும் ஒரு ஆள் பதில் சொல்ல எத்தனிக்காதீங்க. இதுல இப்ப நாங்க 2000 பேருக்கு மேல வர போறோம். அப்ப நாங்க இந்த முறை நான் தங்கா டீச்சருக்கு சொன்னது, கையொத்துறாக்களுக்கு மைக்க கொடுக்கிற நிலை வேண்டாம். ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் மாறி மாதிரி மைக்க கொடுங்கோ. அப்ப நீங்க எல்லாரும் பாஸ்டர்ஸ் மேர், மானிட்டர்ஸ் மேர். இப்ப மறையா இங்கிலீஷ் கிளப்ண்டா, மறையா இங்கிலீஷ் கிளப் அதுல மைக் எல்லாம் தயார் பண்ணி வையுங்கோ. தங்கா சொன்னா மறையா இங்கிலீஷ் கிளப் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கோன்னா அதுல நேரம் போகப்படாது. யார் அடுத்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போறாருன்றத டப்பண்டு வந்து பதில் சொல்லணும். பிறகு அவர் சொல்லுவா பெட்டி இங்கிலீஷ் கிளப், ரைட்? அப்ப நாங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தர்ப்பம் கொடுப்போம். தென் முக்கியமா இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிற பிள்ளைகள் அல்லது இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிக்கிற பிள்ளைகள் பதில் சொல்றத குறையுங்கோ. ஏன்னா நாங்க எல்லாரையும் வளர்க்கணும், ரைட்? அப்போ உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமன்றத வந்து இந்த தளத்துல வந்து காட்ட தேவையில்லை. நீங்களும் இங்கிலீஷ்ல வளரணும். முக்கியமா கீழே இருக்கிற பிள்ளைகளை நாங்க தூக்கி விடணும். உங்களோட ஒத்துழைப்புக்காக நன்றி செலுத்துறேன். பிரேமினி, are you there now? Oh, I see. Now I need to unmute you. One sec. See whether you can unmute now. Okay. Yeah. Thank you, Pastor. So sorry, I got cut off and then I had to come back in. Good evening, children. Welcome to English Fit Club. As we go into the first class is our writing class, and we have Miss Shalomi. As we go in, make sure you have your notes and you do your homework. It's beautiful to see the homeworks coming in. Thank you for joining us. Make sure you are with the club, you are connected, your names are written down with the club and your name. So if you are in a group, don't forget to write the names. You have done very well. And mentors, if you're already here, please write mentor before your name so that we can identify you. Thank you very much, everyone. Over to you, Miss Shalomi. Thank you. Good afternoon, everyone. So I'm sorry I couldn't see me last week. So I thought at least for this class, just so that you know who is teaching you writing. Okay. So hi, I'm Shalomi. And so nice to see a new batch of students. So what I'm going to do is, let me first share. So thank you for sending your homework. That was very good. But there was just one common mistake which I noticed, and I'm going to just share the correct answer with you for that as soon as I get that open. Okay, there we go. Right. So most of you have got the first one correct, right? So writing the to be verb in English, nearly everyone had it right. So good job. Very good on that. The second task, where you had to write the to be verb in the past. Okay. So this was the past. This is the past tense. Most of you have got it right, but there were a few mistakes. And this was the mistake. So the correct sentence, the correct grammar would be, she was going to the library, right? But some of you had said, she was go to the library, or they were play in the field, right? So this is now when I ask you to write sentences in the past using the to be verb, you can write simple sentences like this, right? I was a good girl, you were hungry, or you were tired, we were sleepy, right? So all of those are correct. So we use the to be verb mainly. Okay, நாங்க to be verb நாங்க முக்கியமா யூஸ் பண்றத பாவிக்கிறது வந்து
ஏதாவது ஒரு நடந்து கொண்டு இருக்கிற ஏதாவது ஒரு சம்பவம் அல்லது எங்களுக்கு எங்களை உணர்ச்சிகள் அல்லது சூழ்நிலைய குறிச்சு ஒரு விவரிக்கிறதுக்கு தான் நாங்க டு பி verb யூஸ் பண்றது. Okay, so we use the to be verb most of the time to describe the context or to describe a situation. So you know, if you are hungry, உங்களுக்கு பசிக்குது அல்லது நித்திர வருது அல்லது you know, or நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க, are you good, are you bad, are you sleepy, are you tired, right? So we use the to be verb in most instances for that. So I was a good girl, right? Now this sentence is correct. If you are going to use the to be verb with another verb, okay, now remember verb ன்னு சொல்றது வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷனை நாங்க விவரிக்கிறதுக்கு, ரைட்? ஏதாவது நாங்க செய்து வினைச்சொல், ரைட்? So to be verb ஒரு verb, அந்த verb-ஓட சேர்த்து நீங்க இன்னொரு verb யூஸ் பண்ண போறீங்கடா, அதாவது going or playing or eating or drinking, right? Always remember go அல்லது play ல நிக்காது, right? So when you use the to be verb in front, if you are going to say she was or he was or they were, always remember it has to be going or playing, right? They were eating their lunch, or we were going to the market. She was studying for her exam, right? He was playing with his friends. So always remember, if you are going to use the to be verb in the past tense, okay, நீங்க to be verb past tenseல யூஸ் பண்ற நேரம் அதோட சேர்த்து நீங்க இன்னொரு வினைச்சொல் இன்னொரு verb யூஸ் பண்ணினா இந்த இதுல அந்த verb வந்து எப்பயுமே கட்டாயம் ing, right? அப்ப going, playing, eating அப்படி முடிய வேணும். Okay, so just keep that in mind. I will keep this on the screen. Okay, நான் இந்த இத கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ல ஒரு 2 minutes வச்சுக்கிறேன். நீங்க படம் எடுக்கிறதோ அதை காப்பி பண்றதுன்னா காப்பி பண்ணுங்க, because it is a very important thing to remember that you don't make this mistake. Okay, அப்ப to be verb நீங்க past tense யூஸ் பண்ற நேரம், when you use the to be verb in the past tense and you are going to use another verb with that, always remember it will be she was going, okay, not she was go. He was coming. It's wrong to say he was come. Okay, so remember that. Right, yeah, so just copy this down or take a picture of it, okay, and make sure that in future you don't repeat this mistake. So I'll give you a minute to just write this down. Right, okay. நாங்க இனி we are going to do our class for today, right? இன்னைக்கு நாங்க செய்ய போற lesson, it is on wait, let me share the screen. Right, so the lesson for today is going to be on adjectives and adverb. Okay, so let me see if I can make this bigger. Right, so an adjective or an adverb, right? Can someone tell me what is an adjective? Anyone who knows adjective என்று சொல்றது என்ன? ஒரு noun describe பண்ற verb வந்து adjective. Okay, thank you. Someone else, வேற யாராவது adverb என்று சொல்றது என்ன? What is an adverb?
Nalomi, or give me 1 minute for an announcement. Sure. சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன் தேவையான பாஸ்டர்ஸ் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பாஸ்டர் கனகராஜா உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கால் அடிப்பார். ஆனா உங்கள்கிட்ட 2 ஃபோன் இருக்கணும். உங்களோட ஃபோன்ல தான் நாங்க பதிவு செய்திருக்கிறோம். நீங்க அதுல வாட்ஸ்அப் கால் வரும். இன்னொரு ஃபோன்ல இன்டர்நெட்டுக்கு இந்த ஜூமுக்கு வரணும். இந்த முறை இல்லை என்றாலும் அடுத்த முறைக்கிடையில நீங்க 2 ஃபோன், ஒரு ஃபோன்ல சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன் வரும், இன்னொரு ஃபோனில் நீங்க இல்லை லேப்டாப்பில் ஜூம் கனெக்ஷன் செய்யணும். இப்போ அதை நீங்க வேண்டாம் எனக்கு டெக்ஸ்ட்டுகளை அனுப்புங்க, பாஸ்டர் கனகராஜா, பாஸ்டர் பர்க்ஸ்மன் அல்லைன்னா எனக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ ஷலோமி. Okay. Yeah, so can someone, Patana Aoji, can you tell me what is an adverb? You have put your hands up. Can you It describes a verb. Thank you. Okay, good. Right. So an adjective describes a noun, okay, and an adverb describes a verb. So this is what I want you to do now. Okay, I have given a few examples here of adjectives and adverbs. So I want you to write one sentence, okay, using an adjective, and one sentence using an adverb. I will give you 3 minutes, okay, to write one sentence with an adjective, one sentence with an adverb. Raise your hands after you are done, and then you are going to read it out to me, okay, or you can show it on the screen. So, okay, start now. You have 3 minutes. Shalomi, you need to unmute yourself. Okay. Yes. No, I just given 3 minutes to write a few sentences. Okay, got it. Thanks. Okay, you have 1 more minute left to write one sentence with an adjective and one sentence with an adverb, and keep it ready. I will call your names in 1 minute. தங்கா, நீங்க இயலுமான அளவுக்கு மைக்கை ரொட்டேட் பண்ணி கொடுங்க, ஒரே பிள்ளைகளை திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணாம. Okay, shall we start? Yes. மறையா அன்மியூட் பண்ணுங்க. மறையா இங்கிலீஷ் கிளப். In my country. Can you repeat that, please?
There are many beautiful places in my country. Good. Okay. Next. Catchy English Club. They are good students. This is a big house. Very good. Thank you. Can we have some examples for adverb also? Adverb use பண்ணி எழுதின sentences. Who is going to read it out? He was run fast, very fast runner. He is a very fast. He is a very fast runner. That is again an adjective, right? Because you are saying that the runner, the person, is fast. So it's an adjective. Remember, adverb has to describe the verb. So can you anyone else give another try for a sentence with an adverb? He was writing very fastly. He was writing very fastly. Okay, or he was writing very fast. Okay, good, very good. One more example and then we can go on to the next one. Anyone else? Any other English clubs? One more sentence with an adverb. Bedel. We went on a trip yesterday. So what is the adverb there? Yesterday. Yesterday is not an adverb. Remember, the adverb has to describe the verb. Okay. So what do you call it? We went slowly, or we ran fast, something like that. Okay. So what we will do is, because there are a few good examples on the chat, so thank you. So what you are going to do is, for homework, write 5 sentences each. Okay, don't forget, write 5 sentences using an adjective, 5 sentences using an adverb. Okay, so that's your homework. There's more homework, but for now, this is what you have to do. Okay, can you see this? So keep that in mind. And now what we are going to do is look at something else that is very important when you write in English or in any language actually. Okay, your punctuation. Okay, so first, the full stop. The full stop is very easy. The full stop comes right at the end of the sentence. Okay, or sentence in a mudivula or sentence mudira neram full stop varum. Okay, அப்ப இந்த full stop வந்து எல்லாம் நீங்க ஒவ்வொரு சென்டென்ஸும் எழுதிட்டு அந்த சென்டென்ஸ் முடிக்கிற நேரம் full stop கட்டாயம் போட வேணும். Okay, the other one is a comma. So நாங்க commas use பண்றது, we use a comma when we are going to talk about lots of things. Okay, நாங்க கணக்கு விஷயங்கள் கதைக்கிற நேரம் comma use பண்றது. அதாவது இப்போ ஒரு லிஸ்ட், உதாரணமா நாங்க ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று எழுதுறோம்டா, I went to the shop and bought pencils, pens, erasers and books. So then after each thing, after the pencils, after pens, you will add a comma. Okay, அப்ப நாங்க comma use பண்றது ஒரு லிஸ்ட்டுக்கு. அல்லது நாங்க ஒரு லாங் ஒரு நீட்ட சென்டென்ஸ் எழுதுறோம்னு சொன்னா நடுவுல கொஞ்சம் ஒரு பிரேக் கொடுக்கறதுக்கு நாங்க ஒரு comma போடுறது. Okay, so if I, for example, if I say I went to the shop and bought some books and then I went to and had lunch at the restaurant, it's a long sentence. So I can say I went to the shop and bought some books
comma, and then I went to the restaurant and had lunch. Okay, so comma நாங்க comma யூஸ் பண்றது ஒரு லிஸ்ட், நாங்க ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று எழுதுற நேரம் அல்லது ஒரு நீட்ட சென்டென்ஸ் எழுதுற நேரம் அந்த சென்டென்ஸ் நடுவில் ஒரு பிரேக் கொண்டு கொடுக்கறதுக்கு நாங்க comma யூஸ் பண்றோம். Okay, then the question mark is very easy, right? Whenever you ask a question, you add a question mark at the end. What is your name? How are you? When did you come? When are you going? What are you eating? Right? Who is this? So whenever you ask a question, always add a question mark at the end. And then finally, the exclamation mark. Okay? அப்ப எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் நாங்க யூஸ் பண்றது ஏதாவது ஒரு உணர்ச்சியை நாங்க வெளிப்படுத்துற நேரம். Okay, when we want to talk about some emotion, some feeling, we use an exclamation mark. Oh yes, or no, that's wonderful. Okay, that is very sad, or I am very happy. Okay, so in those instances you can use an exclamation mark. So now instead of what you can do is, for your homework also you can write a few sentences, but now just to see if you understood, can you write one sentence using a comma and one sentence using an exclamation mark? I'll give you 3 minutes. Okay, one sentence using a comma, this one, and one sentence using an exclamation mark. I'll give you 3 minutes, quickly write it, and once you are ready, you can raise your hands. Okay, can we call the different English clubs now to read out your answers?
எல்லா இங்கிலீஷ் கிளப்ஸும் பதில் சொல்ல எத்தனைங்கோ என்ன நீங்க கையை உயர்த்தாட்டி உயர்த்துற ஆக்களுக்கு தான் திருப்பி திருப்பி கொடுபட போகுது. தங்கா இந்த முறை உயர்த்தாத ஒரு குரூப்புக்கு கொடுங்க பாப்போம் யாராவது பதில் சொல்லினமாண்டு. லபுக்கள உயர்த்தல பதில் சொல்றீங்களா? கை உயர்த்துறீங்களா? ஓகே, அவள் முதல் பதில் சொன்னான்னு சொன்னா பொறுங்கோ இதுல அதுகளும் வளமையா சொல்றதுமா பொறுங்க. நான் இதுல I'll call a group that okay. அனுராதபுர இங்கிலீஷ் கிளப் அன்மியூட் பண்றீங்களா? அனுராதபுர இங்கிலீஷ் கிளப் நீங்க எல்லாரும் ரெடியா இருக்கணும், கூப்பிட்டா உடனே அன்மியூட் பண்றதுக்கு. சரி, அது நடக்குது இல்ல. Then let me go. Abhirami Mathugama, can you unmute Abhirami Mathugama? All right. I went and bought vegetable fruit sweets. Want to say that again, please? I went to market and bought vegetable sweets. Okay. Where did you put the comma? இந்த கமாவை நீங்க அந்த சென்டென்ஸ்ல எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணீங்க கமாவை? அபிராமி திருப்பி அன்மியூட் பண்ணுங்க. Vegetable, fruits, sweets. Okay, so you went to the market and you bought vegetables, then you put a comma, fruits and sweets. Okay, good. Thank you. Anyone else who used the exclamation mark? சரி, கையெழுத்துங்க எக்ஸ்கிளமேஷன் மார்க் பாவிச்சாக்கள். ஓகே, சொல்லுங்க. நானோயா இங்கிலீஷ் கிளப். ஓகே, நானோயா இங்கிலீஷ் கிளப் அன்மியூட் பண்ணுங்க. it is marvelous. Very good, thanks. Great. Okay, so now I hope and I see some of you have also put some sentences on the chat, so those are all correct. Very good. So that's nice. Okay, so thank you everyone for your answers. Now, very important, don't forget the homework, right? So you have 2 sets of homework. First set is this, to write 5 sentences using an adjective. Okay, 5 sentences adjective use பண்றது வேணும். இன்னும் 5 sentences எழுதுறது, right? அடுத்த சென்டென்ஸ், அடுத்த ஹோம்வொர்க் பங்க்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணி. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க என்ன செய்யலாம்னா இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் 5 சென்டென்சஸ்ல அட்ஜெக்டிவ், 5 சென்டென்சஸ்ல அட்வர்ப், எழுதுற 10 சென்டென்ஸ்லயுமே உங்களை பங்க்சுவேஷன் சரியா இருக்க வேணும். ஓகே, ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஹேவ், ஸோ ரிமெம்பர் உங்களை ஹோம்ஒர்க் வந்து 10 சென்டென்ஸ் எழுத வேணும். அதுல 5ல அட்ஜெக்டிவ், 5ல அட்வர்ப், 10லயுமே நீங்க இதுல இன்னைக்கு படிச்ச இந்த எல்லா பங்க்சுவேஷனையும் மாறி மாறி யூஸ் பண்ணி try and send your homework at least by Friday night, so that I have some time to check it before we do our Saturday class. Okay, அப்ப Friday night க்கு உங்க homework Friday night க்கு முதல்ல உங்க homework அனுப்பினா நான் உங்க homework எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் நாங்க அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, right. So thank you everyone and I will see you next week. எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணி இருக்கிறேன்னு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பாப்போம் சலோமி டீச்சருக்கு. So Sister Kennedy, over to you. I'm going to mute them again. Sorry, then I need to unmute you also. Sorry. Ask to unmute. Thank you, Pastor.
Thank you very much, Ms. Salome. Thank you, children. How many of you really learned something? And it's very important that you learn every day a little bit more as you go along. As just a reminder, in between classes, your homeworks, do not send all the homeworks. The monitors, you're in charge to choose 2 homework and send it to the teachers, the respective groups, as reading, writing, and grammar. தயவு செய்து எல்லா இதுகளும் அனுப்ப வேண்டாம். 2 ஹோம்ஒர்க் செலக்ட் பண்ணி அனுப்பணும். என்னடா இல்லாட்டி ஓவர்வெல்ம் பண்ணிடும். பாஸ்டர்ஸ் உங்களோட லைனுக்களால தான் மானிட்டர்ஸ் ஹோம்ஒர்க்கை பார்த்து அனுப்பணும்டா அந்த பாஸ்டர்ஸ் அந்த குரூப்ல இருங்கோ. மற்றவ நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிற புது பாஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு மானிட்டர்ஸ் ஏற்கனவே அதுல இருக்கிறமெண்டா ப்ளீஸ் நீங்க லீவ் பண்ணலாம் அந்த குரூப்ல இருந்து. ஸோ தட் எல்லாரும் ஓவர்வெல்டா போகாம உங்களோட போன்கள் எல்லாம். So once again, homework is very important. Homework செய்யக்க தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு படிச்சிருக்கீங்கன்னு. So make sure everybody do your homework. It is very important. And teachers, they put their heart and soul and prepare the classes for you. So it is very important for you to study. So தொடர்ந்து நீங்க homework செய்யக்க உங்கள இருக்கிற முன்னேற்றத்தை நீங்களே காணுவீங்க. இன்னொரு விஷயம் வந்து திரும்ப பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி சிங்குலர் கிளாஸஸ், இதுல இருக்கிற சிங்குலர் கிளாஸஸ் வந்து பாஸ்டர் கனகராஜா வந்து டிரான்ஸ்லேஷன், சைமல்டேனியஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் செய்கிறார் on a phone line. வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். இதுக்குள்ள உங்களுக்கு உங்களோட குரூப் கிளப் வந்து அதுல இல்லையண்டா தயவு செய்து ஒரு சாட் பாக்ஸ்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. We will put you guys in the WhatsApp group. Okay. As we go into the next session, I invite Miss Jedusha. எங்களுக்கு கிராமர் படிப்பிக்க போறா. இதுல வந்து கிராமர் படிக்க ரெடி இல்லாத பிள்ளைகள் நீங்க பின்னுக்கு போய் முன்னுக்கு கிராமர் படிக்கிற பிள்ளைகள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் கேட்க. எல்லாரும் இருந்து படிக்கலாம். ஆனா கிராமர் வந்து இஸ் த நெக்ஸ்ட் லெவல். எப்படி நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு போறோம்ன்றதுல தேர்ச்சியா கொண்டு போறதுக்கு கிராமர் செய்யாத பிள்ளைகள் இருந்தீங்கன்னா நீங்க பின்னுக்கு கிராமர் செய்யற பிள்ளைகள் முன்னுக்கு வந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். So that you can hear better and learn better. Okay, thank you, Mr. Jadisha. Over to you. Oh, thank you. Morning and afternoon to everyone. Hope you guys are doing well. So நாங்க வந்து போன வாரம் படிச்ச கொமால வந்து we're going to be continuing with that this session as well, just so that we get that out of the way. I did have a look at your homeworks, so well done. எல்லாரும் நல்லா செய்திருக்கீங்க உங்க homeworks எல்லாம். I can see that you've been listening really well from the previous lesson. So well done to you guys for sending your homework on time. So I'm just going to do a quick, just finish off the remaining two points in commas. And then what we will do is we will then look at some questions together. Okay, so here, racing John is a very popular sport. Okay, so this example here is number 7. Let me just get rid of this. Okay, so number 7. Oops. Racing John. What's happening? Racing John is a very popular sport. So this here is an attention. So when you're trying to grab hold of someone's attention, when you're a sentence or a story and the story if you're going to grab the reader's attention, okay, you need to place a comma to show where the attention is being placed. Idala vandu racing, and the word racing vandu than main word. They're using the word racing to grab John's attention. So, and the person's attention grab under the kandi racing, comma, John, comma, is a very popular sport. Okay, so here you're telling John is that racing is a very popular sport. So if you look here in your writing, when you want to get someone's attention, then you must put a comma after the word you used to get that person's attention. So if you want another example, you, okay, so you, sir, are not fit to drive.
So you're telling someone, so this could be probably a police officer. So if you were driving too fast and you get stopped by the police, they will tell you that you, okay, so you, the person that were driving, are not fit to drive. So they're grabbing your attention. Sorry, I kept to put this comma after sir. So you, sir, are not fit to drive. Okay. എല്ലാവർക്കും number 7 വിളങ്ങിച്ചതാ before I move on to number 8. So this one is grabbing someone's attention. Any question? Or do any of you guys want to come up with your own example that you would like to share with the class? No one? Okay, I'm going to move on to number 8, but you guys, you are going to have time to write down your own examples. I will be picking on students. So if you're going to sit there quietly, it's not a good sign. So number 8, Susie didn't study. Therefore, she didn't pass her exam. So here is a transition. Okay, so transition words, you need to understand transition words. So I've given you some examples of some transition words. So because, therefore, consequently, briefly, in some, and there's many more. So I've just given you some of them here. So when there is a transition word used in a sentence, that word is actually connecting with the previous sentence or with a phrase. Okay, so it is a connecting word. So this Susie didn't study. That's one sentence. To connect with that sentence, they've said, therefore, because she didn't study, she didn't pass her exam. So that therefore is a transition word, and you must place a comma after that word in order to continue with why she did not pass. Number 7. Okay, Batty, Easy, Kishore, Bika, you said once more, but I don't know in the point நீங்க வந்து repeat பண்ண கேக்குறீங்களா. So if you can be more specific and say maybe number 7 or 8, which one you would like me to repeat. Nirushana, you want me to go through number 7. Okay, can you unmute your audio so that I can actually talk to you? Let me find you. Okay, Nirushana, if you can unmute your audio, please. I don't think they can. Tanga, would you unmute them, Tanga? Children, could you raise your hand? When you put a raised hand sign, then it's easy for us to find you in 127 students participating. Nirushana, நீங்க unmute பண்ணினீங்களா எனக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கு உங்களோட கதைச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. அழகா unmute பண்றீங்களா? Has she unmuted? Enoj Madhugam. Okay, it's fine. And just explain to her. She can say yes or no if she understood in the chat box. So number 7 is attention. Okay, so when you're using a word to grab hold of someone's attention. Okay, so if you look at the example here in the sentence, John, the person is John, and the John and the attention a grab pandradhukandi racing and sollinam. The word racing, comma, John is a very popular sport. So John in the person solrar, racing is a very popular sport. So because he's grabbing his attention, idella vandu racing, comma, yatta attention a grab panna virumburinga, John and the attention, comma, and then you're saying what you need to say after that is a very popular sport. So அதே மாதிரி தான் நான் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தந்தேன் நான் உங்களுக்கு. So if a police officer வந்து இப்போ நீங்கள் ஓவர் ஸ்பீடாக ஓடைக்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து உங்களை நிப்பாட்டைக்க என்ன சொல்ல வேணும் உங்களுக்கு? So you, okay, so you the driver, you sir are not fit to drive. mix பண்ண சொல்லி சொல்லிட்டான் தமிழ்ல.
You want me to speak in Tamil as well? Yeah, I don't know who that was. Okay. Okay, I'll repeat that in Tamil. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 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 ஆளோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் வந்து கொமா பாவிக்கணும். ஸோ after you have grabbed their attention, you say you, okay, and then sir வந்து நீங்கள் அவரோட அட்டென்ஷனை வந்து தான் நீங்கள் கிராப் பண்ணுறீங்க. ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அந்த டிரைவரோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ணிட்டு you then put a comma and then say you are not fit to drive. இப்போ நீங்கள் வந்து டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிட் இல்லை. I can't speak any louder than this. I have to yell then. Okay, so I've explained. Can you increase your volume, Jedusha? Maybe that can help. My volume? Yeah. I can maybe bring my laptop more closer to me, but I don't think increasing the volume will only make me hear their side more louder. The mic? They will need to increase their volume on their side, maybe. That too. Thank you. Maybe closer to the... Yeah, closer to the mic, Jadusha. When Premini Auntie and you speak, Premini Auntie's voice is coming through much louder than yours. I think you need to get close to the mic. Hold on, let me use my headphones then. Maybe that will help. Is that much better? Can you hear me better now? I think it's a little better, yeah. Okay. Thank you. Right. Number 8. Do any of you need me to repeat number 8 again before we move on to the questions? Number 8 வந்து திருப்பி வழங்கப்படுத்தணுமா யாருக்குனாச்சும்? Okay, so I'm going to move on to... Yeah. Okay, so number 8 is where you use a transition word. So when there is a transition word, you must place a comma after the transition word. So in the sentence, Susie didn't study. So transition word one is a connecting word that connects from the previous sentence or with a phrase. Okay, so the previous sentence Susan didn't study. So continuing from that sentence, therefore she didn't pass her exam. Okay, so அதுல ஒரு connection இருக்கு. ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் ஒரு connection இருக்குது because அவ படிக்காதபடியா exam pass பண்ணல அவ. So to connect those sentences, they've used a transition word, which is therefore. This word here. So even if you want to use because, therefore, or any of these examples that I've listed here, these are transition words. Is that clear now? Much better. Valangichida? I don't see any response. If you don't want to raise your hand up, then just say yes in the chat box so that I can move on. Okay, I'm going to move on now. Let's get the next worksheet up.
Right, so here we'll do as much as we can in class, and the rest you guys can finish off for homework. So you have a mixture of sentences here. These are all based from the previous the rules that we just went through, so the 8 rules. And what you need to do is you need to insert the commas in the correct places. So just like what you did for homework last week, you need to place the commas in the right places. So if you look at the first question, in the first sentence, Jason had fish, chips, and peas for his dinner. So they've given you a list of what he had for dinner. So it's a list which needs commas. So you put he had fish, comma, chips, and peas for his dinner today. And then the second one, quietly, the children crept down the creaky stairs. So where would you place the comma in this sentence? Question 2. Who knows the answer to question number 2? So you can then share your answer. Okay. Kavindi, sorry if I pronounced your name wrong. Kavindi, are you able to unmute your audio? Teacher, quietly the children crept down for that. Where will you place the comma? In this sentence, where will you put the comma? Oh, she's gone. Okay, can I have it says Rev Sandanam. Quickly, comma, the children crept down the creaky stairs. Excellent, well done. Someone's drawing on my screen. Okay, the second one, well done. Second one is correct. So quietly, comma, the children crept down the creaky stairs. Number 3, I need some paper, scissors, and glue to finish my project. Labukala, EC. We should comma in paper. Paper. Scissors. Are you saying put a comma after scissors? Okay. Scissors அடுத்ததும் comma போட சொல்றீங்களா? ஆமா டீச்சர். Scissorsக்கு பிறகு comma தேவையில்லை. என்ன இதுல வந்து I need some paper, scissors, and அந்த லிஸ்ட் வந்து எண்டுக்கு வருது. எண்டுக்கு வரைக்கும் தான் and பாவிக்கணும். And glue. So அதுல வந்து scissorsக்கு பிறகு வந்து comma தேவையில்லை. Okay, விளங்கிச்சுதா? ஆமா டீச்சர். Okay, well done. Can I have for number 4, Talawatana EC? Number 4. Later, we are going to watch the new film at the cinema. Yeah. In the sentence, நீங்க
comma பாவிப்பீங்க? Later, comma. Good, well done. Later, comma, we are going to watch the new film at the cinema. Well done, good. Let's see number 5. எல்லாருக்கும் விளங்குதா the questions? Is there anyone in class that are not sure about the answers? Yes, teacher. Oh, okay, let's see number 5. Okay, question number 5. Maria EC. Maria EC, unmute பண்றீங்களா? Question 5. Kirkada, I can't hear anything from your side. Thevaranjan unmute பண்ணுங்க. Thevaranjan இப்பதான் ஆன்சர் பண்ணவே number 4. நீ பத்தன AOT கேக்குறீங்களா வேல unmute பண்ண சொல்லி? சந்தனம் பிளியா வித்தண்டு மிஸ். Red bar. Oh. I think she had a go. Okay, it's fine. Sorry? சொல்லலாமா? Yeah, சொல்லுங்க. Karen saw lions, zebras and monkeys at the zoo. Excellent, well done. இதுல தங்க லைக் புது பிள்ளைகள் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. அவையில லைக் அன்மியூட் பண்ணி கேக்குறீங்களா? அவைகளுக்கு கோ கொடுக்கறதுக்கு. Maybe for number 6. Either like new students, can only the new students raise your hands up so that I can see who you are? Okay, back to the AOG. Unmute பண்றீங்களா? 6th one, Number 6. Oh. Next year, Oscar, his family are moving to America. Excellent. Good. Well done. Number 7. EC Sanjana. There are lots of recorders, drums and xylophones in the music room. Good job. Let me just place a tick beside the ones that we've completed. Number 8. Fit Club. Oh, where are they? Okay, Elijah. Ma'am, which one? Number 8. Question number 8. At the arcade, there are all sorts of the different video games to play. Okay. இதுல எங்க Elijah comma பாவிக்கணும்? Arcade. Arcade. Good. At the arcade. Comma. There are all sorts of different video games to play.
Well done. Okay, ma'am. Fit Club. Fifth club. Yeah. Number 9. Lisa and Sam bought new cups, plates, and cutlery for their dinner party. Okay. Can you read the sentence from the beginning, please? முதல்ல இருந்து வாசிக்கிறீங்களா sentence? Cutlery. Yeah. Okay, but can you read the sentence from the beginning, please? Lisa and Sam bought new cups, plates, and cutlery for their dinner party. Well done. Number 10. Is S. Vasanta Kumar? Keep பண்றீங்களா உங்களோட ஓடியோவை? Okay. Number 10. Suddenly, Yeah, keep going. Suddenly the tiger jumped up, and attacked. It won't be after up. And இதுல and வருது. Okay, so and வரைக்கெல்லாம் comma வராது. So இதுல வந்து suddenly then உங்களோட connecting word. Transition word, sorry. Transition word வந்து suddenly the tiger jumped up and attacked its prey. இதுதான் number 10 வந்து நாங்க இப்ப number 8 example இப்ப படிச்ச நாங்க number 8 rule. So this is an example of the 8th rule. I think we lost him. Okay. Number 11. Let's see. JYFCPTK. Number 11. Anita's favorite habits are reading and hyping and dancing. Reading, hyping and dancing. Well done. And the last one, oh god, it's past already. Let's do the last one quickly and then I'll explain your homework. Let's see. Is it Nanoya EC? நோட்ல இருந்து அத கையேத்தணும். அன்மியூட் பண்றீங்களா வேலை? அன்மியூட் பண்ணிட்டேனம்மா? மியூட் பண்ணுங்க. நோட்ல இருந்து யாரும் கையை ஏத்துறீங்களா ஒரு ஆள்? தங்க அன்மியூட் பண்ணி விடுங்க. அவையல் யாராவது கதைப்பினம். நீங்க அவைய நோ போட்டு கொஞ்சம் சத்தமாயும் கதைங்க. நீங்க உங்களோட சத்தம் அவ்வளவு கேக்குது இல்ல. Okay, miss. Bravely, the firefighters, went into the burying house. Sorry, இதுல எங்க comma போடணும்னு சொன்னீங்க? Firefighters
It won't be after firefighters. Bravely. Okay, bravely is the word that they're using for the firefighters. So bravely, the firefighters went into the burning house. Okay, miss. Next. Right, let me quickly explain what the homework is. Well done to those that volunteered, but I want to see more students raising their hands up next lesson. So for homework, you need to finish off. So you have the answers here. So on the next page, you have the answers. You have 2 more to complete for homework. Well, actually 4 more. 4 more to complete for homework. And along with that, what I need you to do is, இப்போ நான் போன வாரம் and இந்த வாரம் run through பண்ண basic comma rulesல வந்து ஒவ்வொரு rulesக்கும் I need you to come up with a sentence, an example sentence for each rule. Okay, so you can, if you're really struggling to come up with your own sentence, you can play around with the sentence that I have already given to you. So maybe change like any words that you want to, but try your best to come up with your own one. Okay, so worst case scenario, only if you're really struggling, then you can play around with the examples that I gave you. But other than that, for each example, I need you to come up with 8 sentences for each, not for 8 for each one, but 1 sentence for each of the rules. So that's your second part of your homework. Right, so I will hand over to Ida teacher, and I'll see you guys back for the conversation at 11. Thank you, Ms. Jadusha. As we go into our 3rd lesson of reading, please make sure all the children are ready for class and their paperwork is in their hands so that we can move forward. Thank you, Ms. Jadusha. She will be coming back for our spoken English lesson portion as well. Ms. Ida teacher, are you available? Are you already here? Yes, I am. Thank you, Ms. Ida. Puliyal, make sure that you do your work. If you are part of the singular group and you want the translation, some of you are putting your names. Please put your names, your club name, the city that you're coming from, and the pastor's name, so that we can connect you to. Okay, thank you so much. And the number you want us to add. உங்களோட பேர், உங்களோட நம்பர், and ideally உங்களோட எந்த டவுன்ல இருந்து வாரீங்க. இன்னொன்று மென்டர்ஸ் என்று சொல்லி ஒரு பிரேக் அவுட் ரூம் கிரியேட் பண்ணப்பட்டு இருக்குது. ஸோ நீங்க மென்டர்ஸ் யாரும் இதுல வந்து இருக்கிறீங்களா இருந்தா நீங்கள் பிரேக் அவுட் ரூம் அந்த 4 சதுரத்தை அமர்த்தி போட்டு அதுல போனீங்களா இருந்தா Dinesh will be there to answer any questions, he'll be the mentor to the mentors. So Ningal, you can go in that. So thank you, Ida teacher. Over to you. Okay, thank you, Ranjan. Can you see the screen? Yeah, அந்த 4 இது இருக்குது. நீங்க ஓபன் பண்ணணும் ஒன்றைனே. Letter என்று சொல்லி ஒன்று இருக்குது. 26 letters of the alphabet. இப்ப share. இல்ல நீங்க என்னத்தை திறக்க பாக்குறீங்க? 26 letters. இல்ல 3 letter words. Okay, அதை ஓபன் பண்ணுங்க. இப்ப நீங்க அந்த அம்புக்குறி போகுது, just open that. Double click. ஓபன் பண்ணிட்டேன். அது தெரியுது இல்ல உங்களுக்கு. அப்ப நீங்க திருப்பி இத ஷேர் ஸ்கிரீனை சொல்லி அதை ஒருக்கா அந்த ஓபன் பண்ணினதை இதாக்கி போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஷேர் ஸ்கிரீன். ஓகே, இப்ப ஷேர் ஸ்கிரீன் செய்யுங்க திரும்ப. இப்ப தெரியுதா? Yeah, now we can see. Good. Okay. 3-letter phonetic words. Hi everybody, hello. நீங்கள் ஹோம்வொர்க் எல்லாம் அனுப்பி இருந்தீங்க, நல்லா இருந்தது.
அதுல சில இதுகள்ல இந்த பிளெண்ட் இதுகள்ல 1-2 மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தது. அதை விட மற்றும்படி எல்லாம் நல்லா இருந்தது. இந்த முறையும் தர்ற ஹோம்ஒர்க்கையும் செய்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். இன்றைக்கு நான் 3 letter phonetic words செய்ய போறேன். பொனெட்டிக் என்று சொல்லிக்குள்ள அந்த சத்தத்தை சொல்ல சவுண்ட் அவுட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கும், சத்தத்தை சொல்லத்தக்கதா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப இதுல அ, ஏ, இ, ஓ, ஆ. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் எடுத்தா dad, wag, pan, at, m, ten, bed, leg, wet, pen, and the e sound. Now these words are இந்த சொல்ல எல்லாத்துக்கும் e sound இருக்கு நடுவில். big, zip, mix, it, is. இந்த சொல்லுகள் எல்லாத்துக்கும் ஓ நடுவில் இருக்குது. hot, log, rod, on, off. இது இந்த லைன்ல இருக்கிற முழுதுக்கும் ஆ இருக்குது. but, rug, cub, us, up. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் நீங்க நல்லா நல்ல அநேகமா எல்லாரும் நல்லா சரியா செய்யறீங்க. அப்படியே உங்களுக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ்ண்டா ஒரே சத்தத்தோட முடிகிற வேர்ட்ஸ் that have the same or similar ending sound. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் an என்று முடியுது, இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் et என்று முடியுது, இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் egg என்று முடியுது, இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒட் என்று முடியுது, இதுல பாத்தீங்கன்னா என்று முடியுது. can, ran, man, met, get, set, big, jig, wig, got, not, lot, mum, yum, bum. Go to the next one. Again, we have got the rhyming words. Rhyming words, ஒரே சத்தமுள்ள சொல்லுகள் தான் இது. App, ed, ip, odd, up, nap, cap, tap, red, bed, fed, zip, lip, tip, nod, rod, mod, tub, cub, rub. அடுத்ததுக்கு போனா ab, n, et, op, ug, lab, cab, tab, jab, hen, pen, men, ten, sit, bit, hit, pit. Now they have got the op sound. Mop, pop, top, hop. Ug sound. Jug, bug, mug, dug. Now I have done the homework இருக்குது. Homework sheet பார்த்தீங்கன்னா
Write the rhyming words below. இது முதலாவது செய்திருக்குது. இதையும் சேர்த்து ஒரு அடியா எழுதணும். இதையும் சேர்த்து ஒரு அடியா எழுதணும். இதையும் சேர்த்து ஒரு அடியா எழுதணும். So the words are sad, bad, had. So you can do, you will be able to do these ones: leg, beg, peg. I won't do the other ones. You can do it. Underline the words that does not rhyme. இந்த வரியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு word does not rhyme. ஒரே மாதிரி சத்தம் இல்ல. sad, mad, can, had, bad. So ஒரே சத்தம் இல்லாத சொல்லு வந்து can. So can வந்து அண்டர்லைன் பண்ணணும். கீழே போனீங்கன்னா அடுத்தது read the following: a man and his dog, a bug on a rug, Sam can hop, 6 cans in a box, Tom has a big red hat, a man in his van. Next one, a sad man, a red hat, a pet dog, a red bed, a man ran, a big van. இந்த இவ்வளவத்தையும் நீங்க வாசிச்சா சரி, எழுத தேவையில்லை, வாசிச்சா சரி. உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டா எழுதலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. இதுல நான் நினைக்கிறேன் இது முழுதும் செய்யலாம். ஆனா நான் மற்ற லெசனுக்கு போக போறேன், இன்னொன்று படிப்பிக்க போறேன். ஓகே, தெரியுதா? blends 2 தெரியுதா? ஹலோ, blends 2 தெரியுதா? இல்ல, தெரியலையா? ஓகே, Miss Ida, do you want me to share the screen? I'll try this one. Yeah. இப்ப தெரியுதா? Yeah, தெரியுது. Enlarge பண்றீங்களா ஸ்கிரீன்ல? enlarge. That's okay. That's okay. Is that you okay? Continue. Yeah. Okay. Yeah, that's fine. You can continue. Words with consonant blends at the end. போன கிழமை நாங்க முன்னால இருந்தது blends ன்னு சொல்லிக்கல ரெண்டு letters making one sound. ilk. இத பாத்தீங்கன்னா ilk. ஆனா இது வந்து இந்த சொல்லில கடைசியா வருது. blends at the end. So ilk, milk, st, nest, ild, fold, lift, ilt, belt, nt, went, ilp, help, mp, jump, sk, desk, nd, bend, ilf, golf, kept. now இதுல இந்த சொல்லுகளை பாவிச்சு சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் மேக் பண்ணி இருக்கிறேன். அதுகளை நீங்கள் வாசிக்கலாம். I will read it for you. I always help mom fold the clothes. If you look at the fold, you can see the ild at the end. The blend is at the end. If you look at help, ilp is at the end of the word. My brother
kept his desk tidy. Desk பாத்தீங்கன்னா and a word is and a blend endல வருது. Kept பாத்தீங்கன்னா and blend endல வருது. It is good to drink milk every day. Milk இல்ல ilk endல வருது. Go on to the next one. The rhyming words. Get all the words that begins with, ends with st. All the words that end with nd. All the words that end with lt. All the words that end with mp. You read this, it will be fast, last, cast, lend, send, bend. இதுல iltல முடிகிறது. Belt, felt, melt. mpல முடிகிறது. Jump, dump, pump. Now there are words, இன்னும் words இருக்கலாம், இந்த blends வந்து முன்னாலேயும் வரலாம் பின்னாலேயும் வரலாம். So words with consonant blends at the beginning and end. இதுல இருக்கிற வேர்ட் எல்லாத்துக்கும் துவக்கத்திலேயும் இருக்குது முடிவிலேயும் இருக்குது blends. Like for example, this is stand. So we have got st at the beginning and nd at the end. If you look at, this is crust. Kr at the beginning and st at the end. Crust. Stamp. St at the end, at the beginning and mp at the end. Plump. Pl at the beginning and mp at the end. Twist. Tw at the beginning and st at the end. At the middle sound is E. Swept. Sw at the beginning and t at the end, and the A is the middle sound. Now this is frost. Fr at the beginning and st at the end and O in the middle. Sprint. இத பாத்தீங்கன்னா 2 அல்லது 3 letters இருக்கலாம் blendsல. இதுல s and r. So together it makes spr. And this one is nt. Sprint. Now you can also have சில வேளைகள்ல double letters-உம் வரலாம். 2 letters வரலாம். Like இதுல 2 s வந்திருக்கு, இதுல 2 l வந்திருக்கு, இதுல 2 g வந்திருக்கு, இதுல 2 வந்திருக்கு. இப்படி நீங்க 2 கண்டா ஒரு சவுண்ட தான் மேக் பண்ணுவேன். This will make sound. These two will make together l. These two will make the sound g. And this will make the sound. Now this one will be, now you can see the blend at the beginning. Gr, ass, grass, smell, egg, sniff. Now the worksheet for the blends. இதுல இருக்கிற blank-ல நீங்க a அல்லது a அல்லது e அல்லது o அல்லது a போட வேணும். அது போடுற நேரத்துல சிலவேளை சிலதுகளுக்கு 2ம் போடலாம். இப்ப இதை எடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏயும் போடலாம், அதை போட்டா லெஃப்ட். ஈய போட்டீங்கன்னா லெஃப்ட். ஓ போட்டீங்கன்னா இட் இஸ் லெஃப்ட். 3ம் சரி. ஆனா நீங்க ஒரு ஒண்ட போடையக்குள்ள அது ஒரு சரியான சொல்லா இருக்க வேணும். சும்மா போடையில அது. இப்ப ஏ போடையா போடையில லெஃப்ட் அப்படி ஒரு வேர்டு இல்லை. சரியா? ஓகே.
For this one, we'll put E, milk. The next one is went, soft, stand, dress, left or lift, fist, desk, print, off. I won't do the rest. I'll allow you to do the others by yourself. Write rhyming words to the words given below. Rhyming words அண்டா ஒரே சத்தத்தோட முடிகிற சொல்லுகள். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இத send. இதுக்கு போட்டிருக்கிறேன். So it will be send, bend. I'll do 2 or 3 of them. Now this is fond. The word that comes here will be, இதுல நீங்க எழுத வேண்டிய சொல்லு வந்து fond. Crust. This will be trust. Going to the next one. Fill in the blanks with the word given below. இதுல sentences இருக்குது. நீங்கள் இதுல ஒரு சொல்ல தேர்ந்தெடுத்து இந்த blankல போட வேணும். Text, exact, exam, silk, left. My sister has a beautiful silk sari. The calculator will give exact answers. I wear a watch on my left hand. My mom sent me a text message. I studied well and expect to pass the exam. Would anybody have any question on this one? Would anybody இன்னும் கேள்வி கேட்க விருப்பமா? கேள்வி கேட்க விருப்பம்ண்டா கை உயர்த்துங்க. Hello? They said they didn't have any questions, ma'am. They didn't have. Okay, all right. That's all right. Okay, then இந்த homework நீங்க வடிவா செய்தீங்கன்னா அந்த முதல் செய்த இது வந்து 3 letter words, அந்த 3 letter words நீங்கள் வடிவா செய்தீங்கன்னா அதுல இருந்து பிறகு இந்த blends செய்யறது கஷ்டம் இல்லை. அப்ப நீங்க homework வடிவா செய்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து எழுதக்கூடியதுகளை எழுதி ரைமிங் வேர்ட்ஸையும் வடிவா செய்தீங்கன்னா வடிவா உங்களுக்கு இந்த வேர்ட்ஸை வடிவா செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வடிவா வாசிக்க இயலுமா இருக்கும். அந்தபடியா நீங்க அந்த வாசிக்கிற இந்த ஹோம்ஒர்க்கை வந்து வடிவா செய்யறதுக்கு பாருங்க. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பமா? யாருக்கும் இந்த வேர்ட்ஸை வாசிக்க விருப்பமா? கலவான இங்கிலீஷ் கிளப், யூ கேன் அன்மியூட். அன்மியூட் பண்ணுங்க. வாசிங்க இத பாப்போம். இல்ல சிஸ்டர், இது ஹோம்வொர்க் எங்க அனுப்பணும்? ஹோம்வொர்க் அந்த ரீடிங் கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது, ஒரு சைட் ஒன்று இருக்குது, அதுக்கு அனுப்பணும். அந்த குரூப் இல்ல சிஸ்டர். அது இருக்குது. நீங்க பிரேமினி சொல்லுவா, அதுக்கு தானே கிளாஸ் முடிப்போமா? கிளாஸ் முடிப்போம். அப்புறம் இந்த இதுவெல்லாம் நாங்க பிரகாதிப்போம். ஓகே ஓகே. யார் வாசிக்க போறீங்க? பத்தான போகுவாத்த அன்மியூட் பண்ணி போட்டு கதைங்க. அன்மியூட் பண்ணி போட்டு அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே, வாசிங்க. வாசிங்க. மில்க், land, bend,
belt, fall, melt, jump, dump, pump. Okay. Pump இல்ல இது pump. இந்த வரியை இன்னொருக்கா வாசிக்கிறீங்களா? Jump. Jump, dump, pump. Okay. இத வாசிங்க words with consonant blends at the beginning and end. இத வாசிக்கிறீங்களா? Okay, miss. Okay. Stand, twist. Good. Cross, Yeah. stamp, clump, twist, sweep, frost, print. இந்த word வந்து swept. A sound. Okay. Swept. Stamp. Yeah. Swept. Okay. இது என்ன word? Frost. மற்றது? Clump. இது? Sprint. Sprint and order. Okay. Words with double letters. Can you read this? இத வாசிக்கலாமா? Grass, smell, Yeah. egg, Yeah. sniff. Okay. நின்று கொள்ளுங்க. நான் அந்த முதல் இத வாசிங்க பாப்போம். Words with blends at the end. Ilk. என்னது? Milk. Yeah. Nest. Belt. Yeah. Desk. Yeah. Desk. Nest. Yeah. Bent. Yeah. Bent. Yeah. Fall. Yeah. Fall. Help. Help. Yeah. Golf. Yeah. Lift. Yeah. Jump. Kept. Can you read these sentences for me, please? I Always help new for the clothes. Can you start again? I always help mom for the clothes. Clothes. Okay. The next one. My mother kept his desk tidy. No. இதுக்கு I sound வரும். Tidy. Can you see? Tidy. Can you read that again, please? My brother kept his desk tidy. Yeah. The next one. It is good to drink milk every day. Yeah. Can you? Okay. Can you read the ilt words? Belt. Okay. ஓகே, அப்ப இந்த ஹோம்ஒர்க் எல்லாத்தையும் செய்து அனுப்பலுமான இதுகளுக்கு அனுப்புங்க. உங்களுக்கு வேற என்ன தேவையண்டா பிரேமினிட்ட பிறகு கேளுங்க, சரியா? And thank you very much, and you have been very good. Okay, I hope எல்லாம் இன்னும் விளங்காட்டி வாரமுறைக்கு வச்சிருங்க கேள்வி கேட்கறது, சரியா? I'll see you next week. Bye. Thank you, Miss Aida. Children, unmute பண்ணலாமா? Unmute பண்ணி ஒரு கை தட்டி நாங்க thank பண்ணலாமா டீச்சரை? That's okay. It's unmuting is becoming an issue. Or you can wave. Thank you, children. Thank you, Mrs. Aida, once again Thank you. Bye. For being there, for teaching us in such a clear manner. And பிள்ளைகள், don't forget, நாங்க writing, grammar and reading இருக்கிற homework அந்தந்த குரூப், நாங்க அந்தந்த கிளப் அந்தந்த குரூப்புக்குள்ள நீங்க 2 homework சூஸ் பண்ணி போடணும். Monitors, we will talk at another time. கேள்விகள் இருந்தா monitors குரூப்ல போடுங்க. monitors குரூப்ல நீங்க இல்லையேண்டா தயவு செய்து எனக்கு chat boxல உங்களோட நம்பரும் எந்த கிளப்ல நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க மானிட்டரா இருக்கணும். மானிட்டர்ஸ் மாத்திரம் தான் ஹோம்ஒர்க்கை பார்த்து போடலாம். மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பாஸ்டர்ஸ்
அண்ட் மானிட்டர்ஸ் உங்களோட கிளாஸ்ல நீங்க சப்மிட் பண்ணணும் உங்களோட ஹோம்ஒர்க்கை. ஜஸ்ட் அ ரிமைண்டர், மானிட்டர்ஸ் அண்ட் பாஸ்டர்ஸ், நீங்க பை நவ் 10 கிளாஸ்ல 2வது கிளாஸ்ல நாங்கள் கடந்து போறோம். நீங்க வந்து உங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கிளியரா இருக்கணும், பிள்ளைகள்ட்ட லிஸ்ட் வச்சிருக்கணும், கிளப் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கணும், கிளப்ன்ற பேர் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கணும். மற்றது நீங்க ஃபாரம்ல வரைக்க, இப்ப நீங்க ஜூம்ல வரைக்க உங்களோட பாஸ்டர்ன்ற பேர் வித் கிளப் நேம் கட்டாயம் வரணும். இண்டிவிஜுவலா வர்றீங்க, ஜாயின் பண்றீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களோட பேருக்கு பக்கத்துல உங்களோட பாஸ்டர்ன்ற இல்ல கிளப்ன்ற பேரை போட்டு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இல்லாட்டி எங்களுக்கு சரியான கஷ்டம், நீங்க நோட்ஸ் அனுப்பிக்கிறதுக்குலால. சட் பாக்ஸ்ல இருக்கிறவ தயவு செய்து சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் அவைலபிள். பாஸ்டர் கனகராஜா வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பை நாங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். சிங்களத்துக்குலால உங்களுக்கு சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன் வேணும்டா. இஃப் யூ நீட் சிங்கள டிரான்ஸ்லேஷன் because you are unable to understand Tamil, please let us know with your name, your telephone number, and the club and the pastor, so that already the Sinhala pastors have been put in the group. They need to come through that. If you are coming individually, நீங்க தனியா ஒரு போன்ல வாரீங்கடா, நீங்க உங்களோட பேர், உங்களோட டெலிபோன் நம்பர், உங்களோட பாஸ்டர்ன்ற பேர், உங்களோட கிளப்ன்ற பேர் கட்டாயம் நீங்க போட்டா தான் நாங்க உங்களை ஜாயின் பண்ண அதுல ஆட் பண்ணலாம் உங்களை. ஓகே. And next, as we go into our speaking English lesson, நான் முந்தி கேட்டபடி இதுக்குள்ள பிள்ளைகள் எல்லாரும் குவிஞ்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். பிரேக்கவே ரூம்குள்ள போயேக்க. ஸோ மானிட்டர்ஸ், இஃப் யூ ஆர் தேர், கேன் யூ மேக் ஷூர் நீங்களோட குரூப்ஸுக்கு நீங்க பொறுப்பா ஒரே குரூப் ஒவ்வொரு முறையும் வாசிச்சவ மாத்திரம் வராம புதுக்க செட் ஆஃப் சில்ட்ரன் ரொட்டேட் பண்ணி நீங்க வாசிக்க பழகணும். ரொட்டேட் பண்ணி மிஸ் ஜதுஷா கூப்பிடேக்க நீங்க வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். கிளப்ஸ் உங்களோட பேர்களை கூப்பிடேக்க நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். தயவு செய்து யூஸ் த சாட் அண்ட் யூஸ் த மைக்ஸ் as maximizing so that நாங்க கிளாஸை கொண்டு ஓடலாம். பாஸ்டர்ஸ் தயவு செய்து கேள்விகள் இருந்தா இப்போதைக்கு கேட்காம பொறுத்துருங்கோ. when we break away, we'll give you the instructions for breakaway. Be ready, pastors and monitors. Over to you, Miss Jadusha, as we go into the spoken English lesson. Yeah, 1 minute or couple of announcements. இந்த உங்களோட பேருக்கு முன்னால நீங்க இப்ப இதுல பாஸ்டர் சிவாவை பாக்குறேன். பாஸ்டர் சிவாவை முன்னால போடாதீங்க. தலவாக்களை TRC, இப்ப பாஸ்டர் டைட்டஸும், ஏன்னா அதுதான் எங்களுக்கு உதவியா இருக்கு. மஸ்கெலியா ABC, இப்ப பாஸ்டர் டைட்டஸ் நான் மாத்துறேன். இதுல 3 டாட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து ரீநேம் போட்டுட்டு இதுல மஸ்கெலியா ABC, ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு டவுனுக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்க பாஸ்டர் டைட்டஸ் போடலாம். PSTITUS. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டர் டைட்டஸ், இப்போ மஸ்கெலியா ABC. பாஸ்டர் சிவா நீங்க திருப்பி அதை அப்படி மாற்றணும், தலைவாக்கலை. ஸோ alright, and then the next thing is mentors. வந்து உங்களோட பேருக்கு முன்னால மென்டர்ன்னு போடுங்க. இப்போ இதில் பேருங்க மென்டர் பிரேமினி இருக்கிறா. and I'll change one more mentor. இதில் let's see, okay, Caroline இருக்கிறா. So for Caroline, you click that 3 dots, I come here, rename, and I put mentor. So even if you have come as a substitute mentor, if you do this, it's easy for us to recognize you are there as a potential mentor. So then when we do breakout rooms, that would be helpful. Okay, thank you. So Jadusha, over to you. Bergsman, there was a question. Where can people get this? Can you post this again in the mentors group? Maybe some of them who join later. So then those new mentors, if you go to the mentors group, you will have this. Yeah. Thank you. Jadusha, over to you. Thank you. Okay, so this week we're looking at job and career. Okay, so I did go through this conversation, but and I also noticed there's a lot of
complex words that some of you may struggle to pronounce with. So I will take it a bit slowly today, just so that you guys can understand how to pronounce those words. Just zoom in a bit more. Okay, right. So the first question, what is your desired job? So the word desired is a key word. So if you're not sure what it means, what is your desired job? உங்களோட ட்ரீம் ஜாப் தான் சொல்லணும். desired job. நீங்க என்ன கூட விருப்பப்படுறீங்க அந்த ஒரு ஜாபா இருக்கணும்னு. So well, my dream job changes in accordance to age. So accordance to age ன்னா நான் வளர and a dream job வந்து மாறிக்கொண்டிருக்கும். Okay, so that's what they mean by in accordance to age. Up to now, I would like to be a great English teacher. So up to now, இப்போதைக்கு என் dream job வந்து ஒரு great English teacher இருக்கிறது தான் என் dream job. Is that a demanding job? Okay, so அந்த job வந்து ஒரு demanding job. So demanding ன்னா இப்ப நிறைய பேர் வந்து அந்த ஜாபுக்கு போற ஒரு field அதுன்னு கேட்கணும். So yes, I think so. Although people suppose that being a teacher is easy and boring. What challenge do you have when doing that job? So challenge ன்னா like கஷ்டங்கள் வந்து நீங்க face பண்ண வேண்டியதா வரும் அந்த வேலையால. So I have some problems with class management. So class management ன்னா அந்த class manage பண்றது. சில பிள்ளைகளை வந்து manage பண்றது வந்து சில நேரம் ப்ராப்ளமா இருக்கும் எனக்கு. Maybe I have to improve that skill a lot in order to be a good teacher. Is it hard to make your dream come true? Every job needs time and effort, and teacher does as well. And a teacher does as well. There should have been an A. Apart from the academic knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills. So many other soft skills, and they're like additional skills or the teacher வந்து படிக்கணும் அந்த ஃபீல்ட்ல போறதுக்கு additional skills வந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ பிள்ளைகளை என்னென்ன ஹேண்டில் பண்றது அப்படியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம். Why do you choose that job? I really admired my high school English teacher and I want to be like her. So there is a role model involved in their answer. What requirements and characteristics, okay, so two big words, requirements and characteristics do you need to do that job? Okay, so அந்த job செய்யறதுக்கு என்னென்ன like skills and requirements வந்து இருக்கணும். So let's see. You need to be patient, thoughtful and sympathetic. Okay, so you've got 3 words here: patient, thoughtful and sympathetic. Does the job have something to do with your major at university? So major is related to the degree. So another word is degree. So sure, I studied English linguistics and literature, majored in English teaching. The major does support me a lot in my career path. Okay, so what they studied based in order to become an English teacher. What does the society think about your job? I'm not quite sure, but I'm proud to be a teacher, an honor job. Do you make much money with that job? Not at all. Teachers, one of the lowest paying jobs in my country. Okay, so that question is asking whether you make a lot of money. And the response is that is one of the lowest paying jobs in their country. So they're basing it with their answer is based related to their country. Have you ever thought of leaving your job? I haven't thought of that before, but I believe in what I'm doing. But I believe in what I'm doing right now.
Right, so that's the end of the conversation. I'm going to quickly run through the conversations. It's 2, 4, 6, 8, 10. 5 students. If I can have 5 volunteers. Raise your hand up. So if you click on the raise your hand icon, I will unmute your audio. Okay, so Patty, EC. நான் வந்து கேள்வி கேட்பேன். You just have to read the answer only. Unmute பண்ணிட்டீங்களா? Okay. Hello? Okay, don't think they've unmuted themselves. பட்டனை unmute பண்றீங்களா? பட்டனை answer. Yeah, okay. What is your desired job? Well, my dream changed in changes in accordance to age up to how. Now, I would like to be a great English teacher. Okay, one correction. There was a full stop here. So when there is a full stop, you must remember to take a pause because you just continued reading after age. Okay, sure. And the next question, is that a demanding job? Yes, I think so. Although people suppose that being a teacher is easy and boring. Excellent, well done. Right, next, can I have Velangalatanga? Okay, miss, நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல நீங்க பார்த்து அன்மியூட் பண்றீங்களா? இப்ப லைக் புது பிள்ளைகளை பார்த்து. Okay, miss. இதுல என்னோட பேர் சொல்றது தெரியல. ஜில ஓகே கைய வைக்கிட்டேன். இதுல எனக்கு என்னென்ன பேர் சொல்றேன்னு தெரியல. GETHSல வருது ஒரு பேர். ஜெனிதாமா. அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹலோ, கேக்குதா? Yes, teacher. Okay, right. What challenge do you have when doing that job? I have some problems with classroom management. Maybe I have to improve that skill a lot in the order to be a good teacher. பிள்ளைகள் மைக்குக்கு கிட்ட வந்து கதையுங்கோ, இல்லாட்டி மைக் உங்களை பிக்கப் பண்ணுது இல்ல. பாஸ்டர்ஸ் மேர் அடுத்த கேள்வி, is it hard to make your dream come true? Every job needs time and effect, and teacher does as well. Apart from the academic knowledge I was taught in university, I have to learn many other soft skills. இந்த வேர்ட் ஒருக்கா திருப்பி சொல்றீங்களா? Effort. Good, well done. Thank you. Next student, can I have
Talavatana AC. Why do you choose that job? ரூபா நாங்க இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல we will unmute you and so I would ask for your patience ஆனா இல்ல நீங்க போகணுமெண்டா we understand and Pastor, okay. you need to unmute, Pastor. Shall I continue? Yeah, please. And then at some point, I think it's time to break into groups also. If you finish one round, we can go into groups. Do you want me to finish just with this student and then we can Yeah, move? yes, yeah, okay. Talavatana? Why do you choose that job? I really admired my high school English teacher and I want to be like her. I really admired. I really admired. Okay, so just correction with that pronunciation for this word. So it's admired. Admired. Well done. What requirements and characteristics do you need to do that job? Let's see. You need to be patient, thoughtful, and sympathetic. 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 Good. Well done. Right, we're going to stop here. So the mentors will take over during your breakout rooms. Okay, thank you, Jadusha. Bergsman will explain to us the breakout rooms. We are going to do it in an effective way today. And மற்றது வந்து இன்றைக்கு breakout roomல I'll stop sharing this and I will share. Next week வந்து Children's Day.